Nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa paartii 7ffaa review questions 2.3 qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan viidiyoon like share gochuudhaan yeroo keessanii fi barattoota Oromoo guutuu bira akka qabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetame akkasiin dhaqqabuuf notification batanii banachuu hin dagatina. Caalatti muna deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kee ilaaltan VPN banadhaa kallattumaan exercise keenya hojjechuu eegalla. Question number 1. Two vectors give a resultant of magnitude 8 units when they are parallel and 2 units when they are anti-parallel. Kalqabeewwan lama ida'amni isaanii yemmuu parallel ta'an yookiin immoo yemmuu wal tarree ta'an unitii 8 kennu. Yemmuu immoo anti-parallel ta'an yoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'e immoo unitii 2 kennu. Determine the possible values of each of the vectors. Kalqabeewwan kana lamaan gatii isaanii barbaadi jedha jechuudha. Kanaafuu kun maal yaadachuudha jechuudha? Collinear vectors. Vectoroonni lama yookaan magnitudiin isaanii walitti hidhamee guddaa ta'a yemmuu parallel ta'an immoo anti-parallel yemmuu ta'an kan jedhu sana hubachuudha yookiin immoo yemmuu parallel ta'anii fi yemmuu anti-parallel ta'an maaltu akka uumamu hubachuudhaan kan argamudha jechuudha. So mee jalqaba irratti yemmuu parallel ta'an akkamitti akka walitti hidhaanu egaa viidiyoo darbe keessatti ilaalleerra hin ilaalle yoo ta'e duubatti deebi'aatee ilaala. When the vectors are parallel yemmuu vectoroonni parallel ta'an yemmuu vectoroonni waliif parallel ta'an kan nuyi argannu maalidha jechuudha? The magnitude or the resultant magnitude will be the summation of magnitudes of two vectors, which means a plus b equals to 8 units. Yemmuu parallel ta'an jechuudha. Magnitudein a fi yookiin immoo hammi a fi hammi b walitti hidhamee unitii 8 nu kenna jechuudha. What about when they are anti-parallel? Yemmuu anti-parallel ta'an magnitude resultant vectorii maal ta'a jenneera? The difference of the two magnitudes of the vectors. Yemmuu immoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'u fakkeenyaaf tokko bahaatti tokko lixatti immoo yemmuu ta'u magnitudiin yookiin immoo hamma kalqabee walitti hidhamu yookiin immoo resultant vectorii walirraa hir'isneetti arganna jechuudha. A minus B yookiin immoo B minus A ta'a jechuudha. Kanaafuu A minus B 2 units nu kenna jechuudha. Amma equationota lama argannee jirra jechuudha. The first equation is A plus B equals 8 units. And the second is A minus B equals 2 units. Equationota lamaan kana arganneerra. Equationota lamaan kana furuudha jechuudha simultaneously. Solving the systems of equations. A plus B equals 8 and A minus B equals 2. Kanaafuu wanti nuyi gochuu qabnu maalidha jechuudha? Equationota kana lamaan walitti hidhaana jechuudha. Equationota kana lamaan walitti hidhaana jechuudha. Barbaadan akkuma jiranitti irraa gadee A plus A B plus minus b 8 plus 2 jettanii ida'uu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo kallattumaan maal jechuu dandeessu? A plus b plus A minus b kan gama kana jiru akkuma jirutti equals 8 plus 2 ta'a jechuudha. Kunis sirriidha jechuudha. A plus b 8 yoo ta'e A minus b immoo 2 yoo ta'e isaan kana lamaan isoo walitti hidhaatan walqixuma argattu jechuudha. Kanarraa yemmuu equation keessa walitti hidhaatan n positive asitti positive 2a arganna jechuudha. B asitti positive asitti negative b minus b 0 ta'a jechuudha. So maal arganna? 2a equals 10 arganna jechuudha. Kana jechuun over 2 yoo jenne n meeqa arganna jechuudha? 5 arganneerra jechuudha. Kana jechuun vectorii jalqaba arganneerra jechuudha. Gatiin vectorii isa jalqabaa magnitudiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Amma immoo kan nu hafu A equals to 5 equationota kana keessa kan barbaadan keessa bakka buusudha jechuudha. Barbaadan equationii jalqabaa fayyadamuu dandeessu yookiin isa lammataa fayyadamuu dandeessu gatii B salphaatti argattu jechuudha. Fakkeenyaaf equationii jalqabaa keessa haa buufnu nuyi. A plus B equals to 8 jenne miti nu iddoo kanatti. So N immoo 5 jenneerra jechuudha. So 5 plus B equals to 8 jettanii xumura irratti maal argattu jechuudha? B equals to 3 argattu jechuudha. Kanaafuu kun kan nutti agarsiisu maalidha? Yemmuu goolabnu the magnitudes of the two vectors will be 5 units and 3 units. So magnitudein vectorota kana lamaanii unity 5 fi unity 3 ta'a jechuudha.
Egaa vektaroonni kun yoo kallattiin isaanii wal fakkaataa ta'e walitti hidhaatanii meeqa argattu? 8. Yoo kallattiin isaanii immoo faallaa ta'e magnitude 2 argattu jechuudha. Kallattiin gara kallattii isa guddaa ta'e yookiin immoo vektarii hamma yookiin magnitude guddaa qabutti akka ta'e ni beektu jechuudha. Egaa kun collinear isin yaadachiisa jechuudha. Waa'ee collinear vectors jalqaba irratti hin ilaalle yoo ta'e duubatti deebitanii argachuu dandeessu jechuudha. Gaafii lammaffaatti haa dabalu. It goes like this. State the condition where the vector sum of two vectors is null vector. Conditionii ida'amni vektaroota lamaa vektarii duwwaa ta'u. Null vector jechuun duwwaa jechuudha. Zero vector jechuudha. Conditionii kam keessatti kan ta'u ibsi jedha jechuudha. Conditionii kam keessatti kan duwwaa ta'u jedhee ibsa jechuudha. Egaa conditioniin vektaroonni lama walitti hidhamanii duwwaa itti dhufan maalidha jechuudha? The vector sum of two vectors will result in a null vector or zero vector. Egaa null vector jechuun zero vector jechuudha. If the two vectors have equal magnitudes and opposite directions or anti-parallel. Ida'amni magnitude vektaroota lamaa zero kan ta'u yookiin immoo ida'amni vektaroota lamaa zero kan ta'u yoo vektaroonni lamaan hamma wal fakkaataa qabaatan. If they have equal magnitudes and opposite directions or if they are anti-parallel to each other. Yoo walii isaaniitiif kallattii faallaa qabaatan null vector yookiin immoo zero vectorii arganna jechuudha. As keessatti in this case their components cancel each other out. Componentiin isaanii maal wal godha jechuudha? Wal balleessa jechuudha. Fakkeenyaaf vektaroonni kun sarara xaarra yookiin sarara yaarra duwwaa jiraachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Yommuu komponentii isaanii hojjenneen booda komponentoonni isaanii y komponentii 0 taasisa, x komponentiin 0 taasisa, 3D keessatti soo ta'e z komponentiin 0 taasisa jechuudha. This resulting in a vector sum of 0. Kuni maal nuu kenna jechuudha? Ida'amni vektarii keenya 0 akka ta'u nuu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf vektaroota lama yoo qabaanne vector A 10 units to east. Vector A keenya amma bifa kanaan kallattiin isaa gara bahaatti soo ta'e 10 units ta'eeti. Vector B immoo again 10 units but to west. Kallattiin isaa garuu gara lixaatti soo ta'e isaan kana lamaan yommuu walitti hidhaanu maal ta'a? A plus B jechuun 10 plus minus 10 units ta'a jechuudha. Egaa minus 10 maaliif jenna jechuudha? Vektaroota yommuu walitti hidhaanu kallattii considerationiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa gara istii positive fudhattan dirqama isa gara westii negative fudhachuu qabdu jechuudha. Yookiin immoo isa gara westii positive fudhattan isa gara istii immoo negative fudhachuu qabdu jechuudha. So 10 plus negative 10 jechuun 10 minus 10 jechuudha. 0 arganna jechuudha. Condition kana keessatti jechuudha. Vektaroonni lama walitti hidhamanii duwwaa kan nuu kennuu danda'an jechuudha. The third question is, suppose you are in a large hall. Akka maal keessa jirtanitti yaadaa nuun jedha jechuudha. Akka galma guddaa keessa jirtanitti yaadaa isinii jechaa jira. That you mark a point on the floor. Galma san keessatti iddoo wayii irratti tuqaa ka'umsaa wayii godhattanii jechuudha. And start walking the following distances in the given order. Haala armaan gadi kanaan deemsa keessan itti fuftanii yookiin immoo jalqabdanii jechuudha. 50 meetira fuulduratti, 50 meetira forward, 50 meetira gara fuulduraatti, 10 meetira backward. Amma immoo meetira 10 duubatti sararachumarraa jechuudha. Sarara jijjiiraan jirtanii sararachumarra duubaaf duratti deemtu jechuudha. 10 meetira backward. Meetira 10 immoo duubatti deebitanii 10 meetira forward. Amma immoo deebitanii 10 meetira fuulduratti ammas deemtanii 10 meetira backward. Amma immoo duubatti meetira 10 deemtanii 20 meetira forward. Amma immoo meetira 20 gara fuulduraatti deemtanii 10 meetira backward 10 gara duubatti 40 meetira forward meetira 40 gara fuulduraatti enda xumura irratti 10 meetira backward meetira 10 duubatti yoo deemtan maal jedha gaafin keessan? What is the total distance you traveled? Fageenyi waliigalaa isin deemtan meeqa? Irratti kan nu gaafate. B. What is the magnitude and the direction of your displacement from the starting point? Hammii fi kallattiin qaxxaamura keessanii tuqaa ka'umsarraa hammamii jechuudha. Jalqaba irratti fageenya waliigalaa. Total distance and the magnitude and the direction of your displacement from
the starting point. Tuqaa ka'umsarraa displacement yookiin immoo qaxxaamura isin deemtan meeqa akka ta'e kaa'aa yookiin immoo barbaadaa jedheetu nu gaafata jechuudha gaaffii sadaffaan. Egaa total distancein kallattii irratti nu hundaa'u jechuudha. Distancein maalidha jechuudha? It is completely a scalar quantity. Scalar quantity waan ta'eef lakkoofsaan ala waa'ee kallattii waa'ee negatiivaa dhimma keessaa hin qabnu jechuudha. Waa'een kallattii yookiin immoo negatiiv kan jettu wanti kan dhuftu waa'ee maalii keessa galle displacement yookiin immoo veektarii yoo ta'edha jechuudha. Kanaafuu distancein keessan salphumatti maal ta'a jechuudha? It will be the summation of your distance or your walking distances. Fageenya isin deemtan san hunduma isaanii kallattuma walitti hidhuudhaan argattu jechuudha. So the total distance is the sum of all individual distances walked regardless of direction. The total distance in case it will be the sum of all individual distances walked regardless of direction. Fageenyota deemaman kana hunduma isaanii waa'ee kallattii isaanii dhimma osoo hin qabaatin callisnee walitti hidhaana jechuudha. 50 plus 10 plus 10 plus 10 plus 20 plus 10 40 plus 10 jennee xumura irratti value nu argannu maal ta'a jechuudha? Total distance keenya nu ta'a jechuudha. So the total distance, or we can say it as total, will be 50 plus 10, here it is, again plus 10, plus 10, plus 20, plus 10, plus 40, plus 10 meter, it will be 160 meter. Egaa waliigalatti meeqa ta'a jechuudha? Meetira 160 ta'a. Kuni fageenya waliigalaa isin deemuu dandeessan yookiin immoo isin deemtanidha jechuudha. What about this displacement? Egaa waa'ee displacement yoo dubbannu, since it is a vector quantity, we should take into account the direction. Kallattii xiyyeeffannoo keessa yookiin immoo ilaalcha keessa galchuu qabna jechuudha. Displacement is the straight line distance from the starting point to the final position. Displacement jechuun karaa gabaabaa yookiin immoo karaa sirrii tuqaa jalqabaa fi tuqaa xumuraa wal qunnamsiisuudha jechuudha. Taking into account the direction forward as positive. Egaa amma nuyi fakkeenya kana keessatti sochii gara fuulduraa positive haa fudhannu. Sochii gara boodaa immoo negative haa fudhannu. Wal jiras jijjiiruu dandeessu. It doesn't matter. Garuu hubachuudhaa qabdu. Forward positive fudhanne gaaffii kanaaf backward immoo negative fudhanne isin immoo wal jala jijjiiruu dandeessu jechuudha. It doesn't matter. Garuu hubachuudha qabdu jechuudha. So amma nuyi gara fuulduraa positivean fudhanna, gara duubaa immoo negativean fudhanna jechuudha. So using positive for forward and a negative for backward, the net displacement will be 50. Egaa 50 maaliif jenne 50 forward deemne waan ta'eef jechuudha. 15 positive jechuudha. Minus 10 meter backward waan ta'eef jechuudha. Plus 10 meter forward waan ta'eef jechuudha. Minus 10 meter backward waan ta'eef jechuudha. And 20 meter forward. So plus 20 jenna jechuudha. Minus 10 backward waan ta'eef jechuudha. Forward plus 40 xumura irratti negative 10 jettu jechuudha. So displacement in keessan 50 minus 10 plus 10 minus 10 plus 20 minus 10 plus 40 minus 10, it will be 80 meter. This is the magnitude of your displacement. Kuni magnitude displacement keessaniiti jechuudha. What about its direction? Kallattiin isaa maal jenne irree positive in forward dha jenne irra kan iddoo kanatti. Negative in immoo backward dha jenne. Value keenya meeqa nu dhufe? Positive nu dhufe jechuudha. So positive nu dhufuun isaa direction keenya garamitti ta'uu nu agarsiisa? Forward ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Since the final result is positive, the direction is forward. Kanaafuu direction keenya gara fuulduraatti jechuudha. So akka waliigalaatti deebii keenya gabaabsine yommuu keenyu, therefore the total distance is 160 meter and the displacement is 80 meter forward. Distancing 160. Distance yoo jenne waa'ee kallattii dhimma keessaa hin qabnu. Displacementiin 80 meetira garamitti gara fuulduraatti ta'a jechuudha. Bifa kanaan deebifne jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaaffii afuraffaatti haa ceenu. It says what vector must be added to vector C of 10 km in east in order to give a resultant vector of A 15 km east, B 15 km west. Maal jedha gaaffiin keenya? Vectoriin yookiin immoo kalqabee caa 10 kiiloomeetira kallattiin isaa gara east yookiin immoo gara bahaa ta'etti
ida'amee resultant vectorii armaan gadii nuu kennu meeqa ta'a barbaadi nuun jedha jechuudha. Resultant vectorii inni jalqabaa eenyudha? 15 km east. 15 km east yoo ta'e irratti B 15 km west immoo yoo ta'e resultantiin keenya yoo jalqaba irratti resultantiin keenya 15 km kallattiin isaa gara bahaatti ta'e caatti ida'amee kan kana nuu kennuu danda'u vectoricha barbaadi. Yoo immoo resultant vectorii yookiin immoo r'n keessan yookiin immoo x'n keessan 15 km gara lixaatti yookiin immoo to west yoo ta'e vectoriin caatti ida'amee isa kana fiduu danda'u eenyudha barbaadi nuun jedha jechuudha. Okay, kana barbaaduudhaaf let vector C be 10 km east. Vector C egaa maal jenneera kennamaa keenyarra 10 km eastidha kallattiin isaa jechuudha. And let R be the resultant vector. R'n immoo resultant vectorii keessaa na ta'u jechuudha. Conditionii lachuufu. F's R'n kun resultant vectorii, B'fis akkasuma resultant vectorii yoo ta'e gaafii jalqabaa A haa hojjennu. To get a resultant vector of 15 km east, resultant vectorii 15 km gara bahaatti argachuuf shallagnaafi jechuudha. So given nu kennaman inni jalqabaa eenyudha? Vector C is 10 km to east. 10 km to east dha jechuudha. Vector C keenya conditionii A dha amma eenyu hojjechaa jira jechuudha? A dha jechuudha hojjechaa kan jiru. Koo A irratti resultant vectorii nu kenname 15 km to east. A irratti kan nu kenname isa kanadha jechuudha. 15 km gara maalitti? Gara bahaatti nu kenname jechuudha. Kuni kan nutti agarsiisu vectoroonni kun vectoriin biraa vectoriin caa maal ture? Xiqqaa ture. 10 ture. Resultant vectoriin immoo guddaadha 15 jechuudha. Kallattiin isaanii immoo wal fakkaata. Kanaafuu vectoriin caatti ida'amee resultant vectorii 15 km to east nuu kennu kuni kallattiin isaa east ta'uun beekamaadha jechuudha. So kallattiin wal fakkaataadha jechuun maal akka ta'e solution keessatti ilaalaa jira. So the required one is let's say vector x. Vector x jennu jechuudha. The vector x that fulfill C plus x is equals to R kan nu guutu barbaannaa jechuudha. So gara furmaataatti yemmuu deemnu since both vectors are in the same direction or parallel, the magnitudes add up. Vectoroonni lamaan kallattii wal fakkaataa qabu jennee giivanii keenya yemmuu kaasnu dubbanne jirra jechuudha. Kanaafuu vectoroonni lama kallattii wal fakkaataa yoo qabaatan magnituudiin isaanii resultant vectoriidhaaf maal ta'a? Walitti ida'ama jechuudha. So kana jechuun magnitude of C plus magnitude of x is equals to magnitude of resultant vectorii ta'a jechuudha. X keenya vectorii nuyi barbaadaa jirrudha jechuudha. S jechuu dandeessu doesn't matter. So kanarraa yemmuu x dhaaf drive goonu magnitude of x will be magnitude of r minus magnitude of c ta'a jechuudha. Isa kanarraa x dha kan barbaadaa jiru waan ta'eef garasitti ceesisnaa jechuudha. Kanaan booda lakkoofsota keenya walirraa hir'isuudha jechuudha. So magnitude of resultant vector is 15 km. Here it is. And minus magnitude of c is 10 km, which will give 50 km east. 5 km gara maalitti? Garuma bahaatti nu kenna jechuudha. Egaa istii ta'uusaa kana maalirraan barree caan xiqqaa ture. Istiitti ture. R'n immoo yookiin resultant vectoriin ni guddate. 10 gadi osoo ta'eeti tarii kallattiin waliif faalladhaa jechuudha. Garuu resultant vectoriin keenya 10 olii waan ta'eef vectoriin inni itti ida'amu sunis dirqama kallattii isaan wal fakkaataa qabaachuu waan qabuuf jechuudha. B irratti maal gaafatamne? If the resultant vector is 15 km in the west direction. Yoo vector B keenya resultant vector yookiin immoo vector R keenya 15 km kallattiin isaa gara lixaatti ta'e yoo vectoriin caatti ida'amee isa kana nuu kennuu danda'u meeqadha nuun jedhee jechuudha. To get a resultant vector of 15 km west, mee giivanoota keenya haa ilaallu. Siin 10 km eastidha jechuudha. Vector siin keenya 10 km eastidha, 10 km gara bahaatti. Resultant vectoriin keenya 15 km west, kilomeetira 15 gara lixaatti jechuudha. Waliif faalladha kallattiin isaanii. Waliif faalladha jechuudha. So the required one is let's say vector d. Asitti immoo vector d dhaan bakka buusna. X is s b jechuu dandeessu, d dhaan bakka buufanne jechuudha. The vector d that fulfill vector c plus vector d will yield vector r or resultant vector. Isa kana kan nu kennu barbaanna jechuudha. So kallattiin resultant vectorii fi kallattiin vectorii tokko waliif faalladha waan ta'eef kallattiin vectorii isa sana faallaa vector c ta'uunsaa beekamaadha jechuudha. Faallaa vector c ta'uunsaa beekamaadha jechuudha. Akkasumas
kallattiin resultant vectorii maalitti west mitire west to west waan jedhuuf kanaaf kallattiin required vectorii yookiin immoo vector d keenya west ta'uun isaa beekamaadha. Maaliif kallattiin resultant vectorii vectoroota anti parallel yookiin immoo opposite direction walii ta'anii gara kallattii magnitude vector isa guddaa qabutti nuun jedheera jechuudha. Kanaafuu magnitudein vectoriin nu barbaadaa jirru kan si akka caalu barreerra kallattiin isaas west akka ta'e definition keenya yookiin immoo haalarraa ni beekuu qabna jechuudha. So since both vectors are in the opposite direction or anti-parallel, the resultant magnitude will be the subtraction of the two magnitudes of the vectors. Kanaafuu vectoroonni kallattiin isaanii waliif faallaa ta'uu kennama keenyarraa nu hubachiisa jechuudha. Kana jechuun resultant vectoriin hir'ifama magnitude vectoroota kana lamaanii ta'a jechuudha. So c plus d equals to negative r jennee fudhanna jechuudha. c plus d. Egaa amma c plus d maafan jedhee amma d kiyya kallattii isaa kallattiidhaan amma waan adda baasnee hin beekneef jechuudha. Negative r kan jenneef c maalidha? East waan jenneef jechuudha. R'n west waan jenneef negative aan keenya jechuudha. Egaa waa'ee vectoroota dubbattoota kallattii waliif faallaa taanaan isa tokko positive fudhattan west oppositive fudhattan east immoo negative fudhachuu qabdu jechuudha. Keessa keenya keessatti nuyi east positive fudhanne c west immoo r negative fudhanneet kan d immoo itti deemaa jira jechuudha. So d will be kana gamatti ceesisu jechuudha. Negative r minus negative c ta'a jechuudha. Negative r minus c ta'a jechuudha. Then lakkoofsotaan bakka buufattu then d equals to negative 15. Negative 15 negative jennee kan fudhanne faallaa east waan ta'eef jechuudha. Minus siin keessan 10 kilomeetira jechuudha. So negative meeqa nu kenne? Negative 25 kilomeetira nu kenne. Negative ta'uun kun silas dubbadheera kallattiin d west ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kallattiin d west maaliif west sila negative fudhanne waan ta'eef jechuudha. The negative indicates d is in the same direction with r or resultant vector. Kana ta'uu nu so d is equals to 25 kilometer west ta'a jechuudha. Xumurratti deebii keenya yoo geenyu yookiin immoo the required vector will be 25 kilometer in the west direction ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaatti haa ceenu. Question number 5. A sailor boards a paddle boat and heads the boat westward directly across river. Egaa namni bidiruu shararaa yookiin immoo oofaa jirtu tokko bidiruu kallattii lixaatti laga tokko ce'uudhaaf qajeelchite jechuudha. Fakkeenyaaf bidiruun keessan ishee kana jedhaa fudhadha. Then iddoo kanatti direction osoo hojjettaniiti westiin kallattii kanatti ta'a lixni jechuudha. Eastiin kallattii kanatti ta'a north kun immoo south ta'a jechuudha. Then the river flows south at 50 centimeters per second. Lagni gara kallattii kamitti kallattii kun kallattii diimaadhaan kan barreeffame kun kallattii yaa'insa bishaanii agarsiisa jechuudha. Kallattii saawuziitti speedii 50 centimeter per secondiidhaan deemaa jira yookiin immoo yaa'aa jira nuun jedha jechuudha. The woman paddles the boat with speed of 100 centimeters per second. Dubartittiin yookiin immoo namni bidiruu sana oofaa yookiin shararaa jirtu gara maalitti gara lixaatti jenne mitiire gara mitti qajeelchite jenneera. Heads the boat westward. Bootii yookiin immoo bidiruu kallattii lixaatti qajeelchite. Kanaafuu gara lixaatti 100 centimeters per secondiidhaan oofaa jirti jechuudha. Gara mitti gara kallattii lixaatti jechuudha. A. Determine the resultant velocity of the boat, both magnitude and direction. Resultant velocity bootii kana yookiin immoo bidiruu kana hamma isaas kallattii isaas barbaadinu jedha jechuudha. And B. How far downstream relative to the straight across direction. How far downstream relative to the straight across direction will woman be when she reaches the opposite shore. Dubartiin kuni gamitti ce'uuf amma gama kanaa kaatee gama kanatti ce'uuf jechuudha. Qarqara kanaa kaatee from this shore to this shore. Shoorii kanatti ce'uuf jechuudha. Yommuu shoorii kanatti gama kanatti ceetu gara kallattii yaa'insa bishaaniitti fageenyi ishiin deemuu dandeessu
width yookiin immoo straight across direction of the river jechuun isa kanadha. Gama kanatti jechuudha. Isa kanaa fi isa kanaan yommuu waliin madaaltan asii gadi egaa kallattiidhaan akka hin ceene beekamaadha jechuudha. Bidiruun keessan laga kana yommuu ce'u ispiidiin bishaanii jira waan ta'eef hamma ta'e gadi siqaa mudannoo naannoo kanatti yookiin naannoo kanatti ce'a jechuudha. So asii gadee bakka jiru kanarraa hammam gadi siqeet yommuu gama kana ce'u gadi fageenya isaa yookiin immoo kallattii yaa'insa bishaanitti hammam gadi siqaa. Isa kana immoo maaliin wal madaalchisi jedha? Straight across direction of river yookiin immoo width of river fageenya gama kanaa hamma gama kanaatti jiru wal madaalchisiitii ibsinuun jedha jechuudha. Kanaafuu kennamaa keenyaa fudhannu the velocity of the river is 50 centimeters per second south. Kallattii kibbaatti 50 centimeters per second dha jechuudha. Velocity maaliti? Bishaanii. Bishaan kallattii kanaan egaa diimaan kun kallattii yaa'insa bishaanii agarsiisuudhaaf jechuudha. And the velocity of the boat is 100 centimeters per second to west. Bootiin immoo 100 centimeter per second kallattii lixaatti deemuuf jechuudha. Karoora isaa garanatti deemaa jechuudha. Kana jechuun diaagiraamidhaan yommuu agarsiisnu maal ta'a jechuudha? The velocity of the river is southward. Bifa kanaan isa diimaadhaan bakka buufne VR. The velocity of the boat is VB to the west direction. V sub B. The required or the total resultant velocity of the boat is VR. Kallattii kana qabaata jechuudha. Maaliif isaan kun lamaan waliif perpendicular ta'u waan ta'eef perpendicular vectors akkamitti akka walitti hidhamu yookiin immoo resultant isaanii akkamitti akka barbaannu ilaallee turre waan ta'eef jechuudha. Okay. What are the requirements? Requiredonni keenya yookiin immoo barbaadamtoonni keenya eenyu? A resultant velocity V capital R jechuu dandeenya jechuudha. And its direction theta qofa inni uumu qofa isa kana jechuudha. Hammi VR kana meeqa? V capital R jedhee kanan bakka buuse kun maal jechuudha? Resultant velocity dha jechuudha. Direction isaa qofa isaa yoo barbaadan qofa isa kanaan yookiin immoo isa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Ani isa kanaanan isiniif hojjedha. Isin immoo isa kanas barbaaduu dandeessu jechuudha. Isa kana argattan isa kana argattan jechuudha. Isa kana argattan garaagarummaa hin qabu jechuudha. Okay. B irratti maal gaafate? SY jedheen bakka buusee ani jechuudha. Relative to the width of the river. Downstream distance or displacement. Downstream displacement relative to width of the river. Maal irratti hundoofte jechuudha? Width of the river. Width of the river kan jennuun isa dalgaa kanaa jechuudha. Egaa bidiruun keessan yommuu laga kana ceetu kallattii akka hin ceene isinitti himeera jechuudha. Fakkeenyaaf tarii kallattiin ishiin hordofuu dandeessu yookiin immoo yommuu ce'u ilaalaa bifa kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kamiin ta'uu danda'a? Iddoo kana yoo ture tarii akkana gadi siqaa jechuudha. Maal ta'a? Kallattiidhaan hin ce'u jechuudha. Bifa kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Irra deebitanii ilaaluu dandeessu. Karoorri isaa maal ture? Westi kallattiidhaan gama san ce'uuf ture jechuudha. Garuu dalga jallateet bifa kanaan ce'a jechuudha. Egaa wiirzii kan jennuun wiirzii riivarii kanaa kan jennu isa kam ta'a jechuudha? Sarara kana ta'a jechuudha. Fiixee iddoo jalqaba bidiruun tureetii gama kana ce'uudhaaf fudhate width of yookiin immoo straight across direction of the river jenne jechuudha. Straight across laga kana straight bakka ture irraa bidiruun kun osoo qaxxaamuruu danda'eetii width kan jenneen isa kanaa jechuudha. Isa kanatti irratti hundoofne yookiin immoo kanaan wal madaalchisna jechuudha. Reeshoo kanaatiin ibsina jechuudha. Gaafiin B irratti nu gaafatamne yookiin immoo SY jedhee kanaan bakka buuse kuni yookiin immoo downstream displacement kanan jedheen kuni fageenya asii gadee fageenya fakkeenyaaf tuqaa kanaa fi tuqaa kana gidduu asii gadi jiru jechuudha. Displacement qaxxaamura tuqaa kanaa fi tuqaa kana gidduu jiru jechuudha. So isa kanadha SY kan jennu jechuudha. Inni kuni hammam ta'a width kana wajjin yommuu wal madaalchistan hammam ta'a kan jedhu isin gaafate amma kallattumaan gara solution keenyaatti seenna jechuudha. Jalqaba irratti magnitude resultant velocity keenya barbaanna jechuudha. So to find the magnitude of two perpendicular vectors, you know, we use what? Pythagorean theorem. Magnitude vectoroonni lama perpendicular yoo arganne yookiin immoo x component y component yoo arganne magnitude isaa barbaaduuf maal fayyadamna? Pythagorean theorem fayyadamna jechuudha. Pythagorean theorem maal jedha? VR square will be
this is the resultant velocity. Egaa VR capital jedhee kanan bakka buuse kun V resultant yookiin immoo resultant velocity dha jechuudha. So the resultant velocity will be the square root of the velocity of the river squared plus the velocity of both squared. Square ariitii biduruu keessanii plus ariitii bishaanii yookiin immoo lagaa square root keessatti galchinee arganna jechuudha. Then lakkoofsotaan bakka buufachuudha jechuudha. The velocity of the river is 50 centimeters per second squared plus the velocity of boat is 100 centimeters per second square goona jechuudha. Square root keessatti yommuu square goonu maal arganna? 50 square is 2500 centimeter per second dha jechuudha. Innis square dha unit innis jechuudha. Plus 100 centimeter per second square is 10,000 centimeter per second squared. Egaa unit innis squared waan ta'uuf jechuudha as keessatti jira. 50 yommuu square gootan 2500 dhibba squared yommuu gootan 10,000 ta'a jechuudha. Kana lamaan yommuu walitti daatan it will be the square root of 12,500 centimeter per second the whole square dha jechuudha. The whole in kun unity qofaaf centimeter per second qofaaf teessi jechuudha. Iddoo kanatti maaliif lakkoofsota square goonee xumurreerraa unity qofatu hafa unity square ta'an ta'eef jechuudha. Booda square root keessaa baasuudhaaf lakkoofsa kana square root keessaa yommuu baastan meeqa argattu? About 111.8 centimeter per second. Naannoo 111.8 centimeter per second argattu jechuudha. Egaa inni kun maal isinii ta'a jechuudha? The magnitude of the resultant velocity of the boat. Resultant velocity in boatii keenya 111.8 centimeter per second ta'a. What is this direction? Kallattiin ariitii kanaa hoo akkam ta'a kan jedhutti dabarra jechuudha. Egaa kallattiin ariitii kanaa kofuma iddoo kana jiru barbaaduudha jechuudha. Kofa kana barbaaduudha yookiin immoo kofa kanas barbaaduu dandeessu kan isin toleen ibsuu dandeessu jechuudha. Nuyi mee isa kanaan kaa barbaadu. Egaa kofa barbaaduudhaaf we should use the tangent function. Direction yookiin immoo kofa resultant vectoroota waliif perpendicular ta'an lamarraa argamu maal fayyadamna? Tan function fayyadamna yookiin immoo tangent function fayyadamna jechuudha. So tangent function yommuu fayyadamtan you know that tan of some angle theta is sine of that angle divided by cosine of that angle, or the opposite side of the angle divided by the adjacent side of the angle. Tangentii kofa tokko yommuu barbaadan sine yeroo cosine akka ta'e ni beektu jechuudha. Egaa isa kana yommuu salphistan immoo sine opposite over hypotenuse dha. Cosine immoo adjacent over hypotenuse dha. Hypotenuse dhaan balleessitanii tan theta maal argattu? Opposite over adjacent argattu jechuudha. So opposite kamii kan jedhu adda baasuu qabdu, adjacent kamii kan jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. Keezi keenyaaf qofni ani fudhadhe qofa isa kana waan ta'eef qofa kiyya kanaaf opposite VR ta'a jechuudha. Maaliif isa kana as fiduu nan danda'a? This is the equivalent of VR, isn't it? Kuni VR iddoo kana fidee sararuu nan danda'a jechuudha. Kuni opposite VR maal ta'a jechuudha? Velocity of river opposite of this angle ta'a jechuudha. VB will be the adjacent roga ollaa. Opposite roga faallaa yookiin fuuldura kofaa jiru. Adjacent immoo roga ollaa kofa kanaa jiru jechuudha. Hypotenuse sarara isa kana diagonal kana jechuudha. So kun hypotenuse dha, kun adjacent dha, kun opposite dha. Sanaan booda xumurra jechuudha. So tan theta will be opposite is the velocity of the river divided by VB. It implies that theta is tan inverse of V sub R over V sub P. Isa kana ta'a jechuudha. Sanaan booda lakkoofsaan bakka buufna jechuudha. Theta will be tan inverse of VR is 50 centimeters per second divided by VB is 100 centimeters per second. VB dhibba VR in shantama jechuudha. Shantama yeroo dhibba duwwaa tuqaa shan arganna jechuudha. So theta will be tan inverse of 0.5. Egaa tan inverse duwwaa tuqaa shanii scientific calculator keessan fayyadamtanii
naannoo 26.57 argattu jechuudha. Below the negative x axis. Egaa osoo asitti irratti originii hojjenneeti inni kun maal ta'a? Negative x axis. Garri kun immoo positive x axis ta'a jechuudha. Or you can say south of west. Lixarraa garamitti? Osoo immoo kallattiidhaan ibsine this will be west. Garri kun east, this direction north, and this one will be south. So lixarraa south of west jechuun lixarraa garamitti jechuudha? Gara kibbaatti jechuudha. Lixi isa kana lixarraa gara kibbaatti kofa meeqadha? 26.57 digirii arganna jechuudha. Kallattii isaa arganne irraa A xumurree jirra jechuudha. B maal nu gaafate? How far downstream the woman will be when she reaches the opposite shore? Lagarraa gara gadiitti kallattii yaa'insa bishaaniitiin bidiruun kun yookiin dubartittiin kun iddoo kamiin ceeti yookiin immoo iddoo kam geessi kan jedhu nu gaafate jechuudha. Iddoo kam geessi jedhee nu gaafate jechuudha. So haalli ce'insa bidiruu keenya isa kana fakkaataa jedhee jalqaba isinitti himeen ture jechuudha. Amma bidiruu keessan ilaalaa. Osoo bidiruun kun gama kanatti ceete gamoo kanatti ce'uuf yoo yaaddoo yookiin immoo tarii bishaan daaktanii ijoolleen beektan yoo jiraattan bishaan yaa'u jechuudha. Laga kallattiidhaan ce'uu hin dandeessanii jechuudha. Bishaan amma ta'e gadi isin qabaa jira. Hammi bidiruun tuni gadi deemtu hammi gadi deemtu duwwaan yookiin immoo x componentii y componentii yemmuu ibsinu y componentii isaa meeqataa jedheeti isin ibse maaltu displacementii y velocity miti dubbachaa kan displacementiidha jechuudha. So bifa kanaan ceetii jechuudha dubartittiin yookiin bidirrittiin jechuudha. So y componentiin dubartii kana yookiin immoo deemsa bidiruu kana barbaadi jedhee jechuudha salphumatti isuma kana jechuudha. Velocity osoo hin ta'in displacement jechuudha. So to calculate how far downstream she will be, we need to know how long it takes her to cross the river. More akka ifasinii ta'uuf komponentiin yaa yookiin immoo hammi isiin kallattii lagaatti fageenyi isiin yookiin displacementiin isheen gara gadiitti deemte kana beekuudhaaf jalqaba kallattiidhumaan gama kanatti osoo dalga hin deemin osoo straightii ceetetii yeroo isheetti fudhatu beekuu qabna jechuudha. How long it takes yeroo yookiin immoo sakandii yookiin daqiiqaa hammamii akka itti fudhatu jalqaba maal gochuu qabna jechuudha baruudha qabna jechuudha. So assume the river has a width W. Osoo riveriin keessan widthii akkuma sila isinitti agarsiise W osoo qabaateeti. Bifa kanaan jechuudha. Kun amma widthii laga keessanii osoo ta'e. Width jechuun straight the cross of the river. Laga keenya osoo kallattiidhaan iddoo kana ture waan ta'eef bidiruun osoo akkana ceeti widthii W haa qabaatu. The time to cross the river ignoring the southward flow is based only on the boat's westward speed. Yeroon bidiruun kun kallattiidhaan osoo ceeti amma nuyi waa'ee southwarditti deemuusaa dhiibbaa velocity bishaan irratti gaggeessitini jechuudha. Osoo kallattiidhaan ceeti velocity isaa kan murteessu kan eenyu duwwaati? Kan bootii duwwaati jechuudha. Bootiin immoo garamitti deemaa ture kun asumarraa akka ilaaltan westi qofatti deemaa ture jechuudha. Akka maal hin jirretti yaaddu yeroo kanatti akka waan velocitiin bishaan yookiin immoo lagaa hin jirretti yaaddu jechuudha. Kanaafuu osoo kallattiidhaan gama kana ni ce'a ta'eeti kan isa to'achuu danda'u eenyu ture? Only the speed of the boat. Velocity yookiin immoo speedii bootii qofatu kallattii lixaatiin dhiibba irratti qaba ture jechuudha. Kana jechuun egaa akka gama kana ceera amma velocity sarara yaarra bidiruun kun sarara xaara bidiruun kun asii ka'e as ga'uudhaaf yeroo itti fudhate T dha jechuudha. T wal qixa width. Width maal jedhare? Displacement dha. Velocity maal jenne? Displacement divided by time taken jenne ramitire. So isarraa T will be the width of or the displacement of the straight cross of the water or the river divided by velocity of boat. Velocity boati kallattii lixaatti yookiin kallattii kanatti waan tureef jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Yeroo bidiruun kuni fiixee kanaa ga'ee fiixee kana ga'uuf itti fudhatee jechuudha. Sarara maalirra? Sarara lixaarra yookiin immoo XY componentiidhaan yommuu ibsinu X componentii irra jechuudha. Baay'ee gaarii. Yeroo dhuma kana keessatti immoo amma bidiruun keessan asii kaatee isa keessatti dhuftee as keessatti jechuudha. Kanaafuu yeroon kuni yeroo kanatti immoo bidiruun iddoo kana jirti iddoo kana jirti eessa jirti iddoo kana jirti jechuudha. Yeroo dhuma kanatu immoo
bidiruun keessan tuqaa kanarraa ka'eet gadi akka dhufu yookiin immoo tuqaa kanaan ibsinu tuqaa kanarraa ka'eet kallattii kibbaatiin iddoo kana akka ga'u taatee jirti jechuudha. Yeroon maalidha? Wal fakkaata. Yeroon bidiruun gamatti ce'uuf itti fudhate akkasumas sarara gadee kanas deemuuf itti fudhate yeroodhuma wal fakkaataadha. Yeroon lama hin jiru jechuudha. During this time, the river's flow will carry the boat southward. Yeroodhuma kana keessatti bidiruu maal gochuuf kallattiidhaan gama kana ce'uudha kan barbaadaa jiru jechuudha. Garuu immoo velocitiin bishaan immoo hamma ta'e bidiruun kallattii kibbaatti akka deemu isa taasisa yookiin immoo gara kallattii kibbaatti isa dhiibaa jechuudha. The distance or displacement downstream SY jennee kan murteessine kun can be found using SY equals to the velocity of the river times time taken. Kanaafuu SY maaliin argama jechuudha? Kallattii kibbaatti displacementiin deemame velocity kallattii kibbaa isa kam? Velocity of the river times time taken. Time takeniin wal fakkaataadha. Yeroon lama jiru jechuudha. Bidiruun eessaa ka'ee gama kana iddoo kanaa ka'ee as ce'eera. Akkasuma iddoo kanas ga'eera. Garuu yeroo maalii keessatti? Yeroo wal fakkaataa keessatti jechuudha. T immoo maal jenneera iddoo kana? T is equals to W divided by VB jenneera. Width of the water or the river isa kana jechuudha. Fageenya amma kana jiru. Bal'ina lagaati jechuudha. Velocity of boatiin immoo gara westwarditti waan deemuufi jechuudha. Then T qabna waan ta'eef iddoo T kana equation kana bakka buustu jechuudha. Sanaan booda furuudha jechuudha. Then SY keenya ishee kana. Tuqaa ture kanarraa iddoo kana ture kallattii yaatti hammam deemee kan jedhu nu gaafate waan ta'eef jechuudha. Then isa kana yommuu furru SY or the downstream displacement will be the velocity of river times time taken. But time taken is W divided by VB. Kamitti akka finne sila dubbanneerra kanaan booda lakkoofsotaan bakka buusuudha jechuudha. Wiirziidhaan ala wiirzii lakkoofsa isaa hin qabnu osoo qabaanne xumuratti SY hammam akka ta'e ni keenya ture jechuudha. So VR is 50 centimeters per second times the width of the river divided by VB or velocity of the boat is 100 centimeters per second. Kanaafuu 50 dhibbaan yommuu salphistan ammas maal argattu jechuudha? 0.5 yookiin immoo W over 2 argattu jechuudha. So SY will be the half of the width of the river ta'a jechuudha. Yommuu width kana wal madaalchine ibsinu SY keessan isa kana ta'a jechuudha. Thus the woman will be carried half the width of the river downstream. Kanaafuu dubartiin kun yookiin immoo bidiruun kun kallattii kibbaatti kan deemuu dandeessu width yookiin immoo dalgee maalii bishaan kana wal kaasaatiin jechuudha. Fakkeenya wiirziin kun osoo 100 ta'eeti asii gadee kan dubartiin kun deemtu meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. Immoo wiirziin 200 meetira osoo ta'eeti inni kun immoo 100 meetira ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjettu sirriitti ifa isinii ta'eera jedhee yaada gaafii itti aanutti haa dabalu. Question number 6. Given three displacement vectors, vector B, C, and D, says that B is negative I plus 2 along J in meter. Vector C 3I minus 2J meter. And a vector D of unknown components. Determine the magnitude and the direction of vector D for 3B minus C plus D equals 0. Vectoroonni sadi nu kennamaniiru B, C fi D2 jechuudha. B'n meeqa jedhe? I plus 2J meteraan. Displacement toota jechuudha. C immoo 3I minus 2J meteraan. D'n hin beekamu komponentiin isaa. Yoo 3B minus C plus D'n 0 ta'e D barbaadi. Komponentota isaas magnitude isaas kallattii isaas barbaadi jedhee nu gaafate jechuudha. So jalqaba irratti kennamoota keenya adda haa baafannu. The given are vector B is negative I plus 2J meter. Kennamaa keenya jechuudha. C'n 3I minus 2J meter. Ana sadaffaa irratti equation keenya fudhachuu dandeenya akka kennamaatti jechuudha. The equation 3B minus C plus D equals 0 jedhu kana akka kennamaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. And the required one is first magnitude of D and also direction of D. Magnitude kallattii kana keessa immoo yommuu magnitude fi kallattii barbaaduuf deemnu kana immoo maal arganna jechuudha? Components of D leen arganna jechuudha. So haa furru
Egaa isa kana furuudhaaf yoo barbaaddan mala isteeppii fayyadamuu dandeessu. Mala isteeppii yookiin immoo tartiibaan deemuu dandeessu. Jalqaba irratti maal gootu jechuudha? Jalqaba irratti 3b barbaaddu jechuudha. Equationii b jedhee isinii kenname kana sadiin baay'istanii sanaan booda immoo equationii kana furtanii adeemsa keessa deemuu dandeessu yookiin immoo kallattumaan bakka buusuu dandeessu. Meenuu kallattiidhaan bakka haboosna. So equationii keenya maal jedhaa? 3b minus c plus d equals 0 jedha jechuudha. Equationii keenya 3b minus c plus d 0 dha jedhee nu kenname jira jechuudha. So kanarraa yommuu d dhaaf derive goonu d will be c minus 3b ta'a jechuudha. c minus 3b ta'a jechuudha. Akkamitti ta'a? Fakkeenyaaf d iddoo kana jira. Lamaan isaanii gamatti ceesisna jechuudha. Kanaafuu c negatiiva yommuu gamatti ce'u pozitiiva ta'e ta'a. Ce'aa 3b immoo asitti pozitiiva gamatti yommuu ceesisnu negatiiva ta'e ce'aa jechuudha. Inni kun sirriidha check gochuu dandeessu jechuudha. Sanaan booda lakkoofsota keessan bakka buusuudha jechuudha. d equals c means 3i minus 2j. Here it is 3i minus 2j. In meter minus in kun kan formulaa keenyaati yookiin immoo kan equation keenyaati jechuudha. 3 keenya kun eenyudha? Kunoo kennamaa keenya iddoo kanatti. b here it is negative I plus 2j meter. Negative I plus 2j meter jennee barreeffannaa jechuudha. So d will be 3 along I minus 2 along j meter minus 3 keenya kana lamaan isaanii irratti raabsina jechuudha. b dhaan baay'isuu jechuun lamaan isaanii negative I dhaanis ni baay'isna 2j dhaanis ni baay'isna jechuudha. Eenyu 3 negative keenya akkuma jirtutti jirti jechuudha. So 3 times negative I negative 3i plus 3 qofaan baay'isaa jira negative baay'isaa hin jiru. Negative akkuma jirtu tan kaa'e jechuudha. Iddoo kanatti akka hin dogoggorre. Negative 3 yoo fudhattan ammuma jijjiiraa deemuu qabdu jechuudha. Saayinii keessan iddoo kanatti yoo jijjiirtan inni kun maal ta'a jechuudha? Plus 3i inni kun immoo negative ji. Ani garuu 3 qofaan baay'isaa jira negative ittiin baay'isaa hin jiru jechuudha. Negative akkuma jirtu tan fudhadhe. Then 3 times 2j meeqa ta'a? 6j ta'a jechuudha. Kanaaf booda 3i minus 2j meter plus egaa negative kiyya kanu amma irra raabsaa jira. Negative times negative plus ta'a jechuudha. 3i negative times positive negative 6j ta'a jechuudha. Kanaan booda I yookiin immoo komponentii wal fakkaataa x directioniitti y directioniitti walitti fidachuudha jechuudha. Yommuu walitti collect goonu 3i plus 3i will be 6i meter maaliif kunis positive waan ta'eef jechuudha. Then negative 2j akkuma jirutti fudhan negative 2j isheen kunis negative minus 6j meetrii ta'a jechuudha. Then xumura irratti d keessan komponentii isaa meeqa ta'a? d will be 6i minus 8j meetrii ta'a jechuudha. Kuni komponentii maaliiti? Komponentii vector d arganneerra jechuudha. Erga komponentii arganne magnitude argachuun baay'ee salphaadha jechuudha. So diagraamiidhaan bakka buusnee 6i jechuun gara positive ta'atti 6 ta'a jechuudha. Negative ij jechuun immoo gara negative yaatti asii gadi ta'a jechuudha. Bifa kana. D keessan kam ta'uuf deema? Isa kana ta'uuf deema jechuudha. Kallattii isaa immoo yookiin qofa kanaan akkuma dubbadde yookiin qofa kanaan ibsuu dandeessu. Meenuu isa kanaan barbaaduuf deemna magnitude argannu jalqaba irratti. Egaa Pythagoras theorem irraa magnitude perpendicular vectors yookiin immoo komponentii jijjiiran irraa waan ta'eef maal akka ta'e ni beektu jechuudha. It will be the square of two components. So which means the square root of 6 meter squared plus negative 8 meter squared. Isaan kana barbaanna. Isaan kana immoo square goonu 6 squared is 36 meter squared plus negative 8 meter squared is 64 meter squared ta'a jechuudha. Namoonni 36 immoo walitti dhiyaatan it will be 100 meter square. Square root keessan breakdown yommuu gootan meeqa argattu? 10 meter. This is the magnitude of d. Magnitude d argannee jirra jechuudha. Hamma isaa argannee jirra. Kan nuuf directionidha yookiin immoo kofaan ittiin ibsinu jechuudha. Yoo barbaadan kofa sarara yaa wajjin jiru barbaaduu dandeessu nuyi sarara xaa wajjin kan jiru haa barbaadu. The direction of d will be found using tan function. Tan function yookiin immoo tangent function fayyadamne akka barbaannu ni beektu jechuudha. So theta will be tan inverse of opposite side over adjacent side dha kana gongumaan dagatina. Oppositiin keessan eenyudha jettanii dhuftanii ilaaluu qabdu. Oppositiin kun sarara kana sararri kun eenyudha? Yaadha. Kanaafuu yaan eenyu? 8j.
adjacentiin orognollaa no isa kanadha. Kofa kana barbaaddu taanaan jechuudha. Positive ja'a. Yoo kofa kana barbaanne immoo oppositiin eenyu ta'ayyuu ja'a ta'ayyuu adjacentiin immoo 8 ja'a. Nuyi kofa kana barbaada waan jiruuf isa ta'e then negative 8 divided by 6 dha jechuudha. So negative 8 ja'a yommuu hirtan it will be around negative 1.333 itti fufaa jechuudha. Itti fufaa jechuudha. Then tan inverse negative 1.33 kuni meeqa ta'a jechuudha? About negative 53.13 degree or approximately about negative 53 degree. Negative kun maal agarsiisti? Below positive x axis clockwise direction ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Egaa kofni clockwise negative isin jedheera. Counter clockwise yookiin immoo anti clockwise immoo positive jechuudha. So negative ta'uu ishii kuni kofni kuni kallattii sochii sa'aatirra yookiin clockwise ta'uu ishii nutti agarsiisa yookiin immoo below positive x axis ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Isa kanaan barbaaduu dandeessu. Yoo barbaadan kofa isa kanaan ibsuu dandeessu salphumatti kofa isa kanaan ibsuu barbaadan egaa I fi j gidduu kofni jiru meeqadha 90 degree dha jechuudha. So 90 degree tti isa kana idaatu jechuudha. Yeroo sana naannoo 37 ta'a. Kofni inni kun 37 ta'a jechuudha. Yoo barbaadan immoo from positive x axis ibsuu dandeessu jechuudha asirraa kaatan. Yeroo sana immoo 360 tti isa kana ida'uudhaan kan argattan ta'a jechuudha. Egaa gaafii jaaffaan walumaa galatti isa kana fakkaata. Gaafii torbaffaatti haa ceenu. Question number 7. Given displacement vectors of S1 and S2 as S1 equals 3i plus 6j meter. Vectorota lama nu kenname S1 if S2 dha displacement jechuudha. S2 immoo S1 in 3i plus j meter. S2 negative 2i minus negative 4j nu kenname. Negative 2i minus 4j nu kenname jechuudha. Find a unit vector along the direction of S1 plus S2. Unit vector kallattii resultant vector S1 fi S2 yookiin immoo S1 plus S2 irra jiru barbaadinu jedha jechuudha. So ammas givenota keenya haa fudhannu. The first given is S1. S1 is 3i plus 6j meter. Here it is. And S2 is negative 2i minus 4j meter. Resultant vector is R keenya akka nu gabaabatuuf S1 plus S2 irra deddeebinee barreessuudha. S1 plus S2 resultant vector keenya haa ta'u jennee haa fudhannu jechuudha. And the required one is the unit vector along resultant vector R or S1 plus S2 dha jechuudha. So isa kana fayyadamuuf mala steepii fayyadamnu. Jalqaba irratti maal barbaaduu qabna jechuudha? Resultant vector S1 plus S2 argachuu qabna jechuudha. So it will be R will be S1 plus S2. S1 means 3i plus 6j meter plus S2 means negative 2i minus 4j meter. Sanaan booda similar component collect gochuudha jechuudha. Iddoo tokkotti gather gochuu qabna jechuudha. So 3i negative 2i wajjinu 6j negative 4j wajjinu walitti idaanii walirraa hir'isna jechuudha. Then kana jechuun 3i isheen kun asii negative akkuma jirutti fudhanna 2i meter plus positive 6j minus inni kun negative waan taate 4j metri ta'a jechuudha. Yommuu kana walirraa hir'istan resultant vector or S1 plus S2 will be I plus 2j metri dha jechuudha. Resultant vector keenya maal goone jirra? Arganne jirra jechuudha. Maal isaa? Component isaa arganne jirra jechuudha. Amma immoo magnitude resultant vector keenya argachuu dandeenya jechuudha. Magnitude isaa yommuu barbaannu I jechuun 1 jechuudha. Egaa I jechuun hammi isaa meeqa? Tokko waan ta'eef 1 meter squared plus 2 meter squared. Square root keessatti jechuudha. Then tokko squared yommuu ta'u 1 meter square nu kenna. Tokko square tokko waan ta'eef jechuudha. 2 square yommuu goon 4 meter square arganna jechuudha. Then root of 5 meter square arganna jechuudha. Egaa meter square bahuu dandeessi root 5 meetridha. Maaltu magnitude of R keenya jechuudha. Kanaan booda formula unit vector fayyadamuudha jechuudha. The unit vector along a certain vector is the given vector divided by its magnitude. Unit vectorin kallattii vectorin nu kenname tokkorraa jiru maalidha jechuudha? Vectorin nu kenname sana hiruu hamma isaati jechuudha. Vectorin keenya eenyudha? Vectorin nu kenname amma y arrayti S1 plus S2 dubbachaa jira waan ta'eef I plus 2j metridha. Kanan nu kenname componentidhaan jechuudha. Magnitude no root 5 metriitu nu kenname jechuudha. So
isa asitti arganne kana I plus 2j kana meeqa firuudha jechuudha salphumatti 5 firuudha yookiin immoo jalqabumarraa kaatanii formulaa keessanitti galfachuu dandeessu jechuudha. So the step 3 will be the unit vector along R is R divided by magnitude of R, which means R is component idhaan yommuu ibsinu I plus 2j meter over magnitude of R is root 5 meter, which means kan amma tokko tokko isaatiif hirtu jechuudha. I jechuun tokko jechuudha. I jechuun fi 1I jechuun tokkuma jechuudha. So 1 over root 5 along I direction plus 2 over root 5 along J direction idha jechuudha. Egaa wanti isin asitti mirkaneeffachuu qabdan magnitude isa kana dirqama tokko isinii dhufuu qaba jechuudha. Unit vector jechuun the vector that has only one magnitude, one unit magnitude. Magnitude isa tokkitti kan ta'e unit vector jennaani. Isa kana square yommuu gootan square root keessa galchitanii dirqama tokko argachuu qabdu jechuudha. Yoo sanan taane dogoggoratu jira jechuudha. Gaafii 8ffaa fi isa xumuratti haa ceenu. 5 displacement vectors A, B, C, D, and E are placed on the coordinate axis as shown in the below figure. Fill the following table with the correct values of the components of the vectors. Hint: a vector on either of the coordinate axis has only one component. Egaa vectorota shantu isinii kenname akkaataa diaagiraamii yookiin immoo coordinate irratti agarsiifamu kanatti jechuudha. Value kana teebiloota kana keessatti guunna jechuudha. Komponentiin x formula maalitiin argama? Kan y bx by cx cy dx dy ex ey maaliin argama jechuudha. Egaa hintiin isin kenname maal jedha jechuudha? Vectoriin komponentii tokko qofa irratti yookiin immoo coordinate tokko qofa irratti argamu komponentii tokko qofa qaba. Fakkeenyaaf eenyuuf eenyu? n sarara xaa qofa irratti argama. Kanaafuu komponentii x qofa qaba jechuudha. d immoo sarara yaa irratti asii gadi argama. Kanaafuu komponentii y malee komponentii x hin qabu jechuudha. Hintiin keessan isa kanadha jechuudha. So isa kana dalaguudhaaf jalqaba maal beekuu qabdu jechuudha? Trigonometric function keessan hubachuu qabdu jechuudha. Sin fi cosine function beekuu qabdu jechuudha. Egaa sin fi cosine function akkuma beekamu the sine of certain angle will be the opposite side of that angle divided by hypotenuse. Egaa yoo rog-sadee qofa sirrii tokko qabaanne sine opposite over hypotenuse ita. Kanarraa opposite hypotenuse multiplied by sine of theta akka ta'e beekuu qabdu. Cosine immoo roga ollaa adjacent divided by hypotenuse. Yommuu adjacent barbaadan hypotenuse cosine of that angle dhaan baay'isuudhaan akka argattan sirriitti maal gochuu qabdu jechuudha? Understand gochuu qabdu jechuudha. Isa kana yoo beektan inni kun salphaadha jechuudha. Amma A haa jalqabnu. A jalqabuudhaaf A ni akkuma sila dubbanne coordinate x irratti qofa argama. Yookiin immoo axis tokko qofa irratti argama. Kanaafuu y component isaa maalidha jechuudha? 0 dha jechuudha. Egaa kallattiis maal gochuu qabdu jechuudha? You should take into account about the direction of vectors. Y vector yemmuu dubbattan y kallattii xiyyeeffannoo sirriitti itti kennuu qabdu jechuudha. Kanaafuu origin irraa gara mirgaatti sararri xaa maalidha? Positive. Origin irraa gara bitaatti sararri xaa maalidha? Negative. Origin irraa gara oliitti sararri xaa yaa maalidha? Positive. Origin irraa gara gadiitti sararri yaa negative dha. Isa kana qabachuu qabdu jechuudha. So origin irraa garamitti argama? n positive irratti argama jechuudha. This in case that the angle between a and x is 0 degree. 0 degree. Kanaafuu cosine function dhaan yemmuu hojjennu tokko ta'a yookiin kallattumaan a ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. So ax will be a itself. Ax in a dhumaa jechuudha. Ay hin jiru jechuudha. Hin jiru. 0 ta'a jechuudha. B bira dhaqa. B bira yemmuu dhaqxan B'n keessan kwaadiraantii lammaffaa keessatti argama. Origin irraa gar harka bitaatti sarara xaa yoo ilaalle oliif gadi yoo ilaalle immoo yookiin sarara yaa yoo ilaalle immoo gara oliitti jechuudha. Kana jechuun y komponentii isaa pozitiiva, x komponentii isaa negatiiva jechuudha. Egaa komponentii b kana bifa kana maal gochuu dandeenya? Ijaarrachuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Inni kun bx sarara xaadha jechuudha. by immoo isa kana ta'a jechuudha. by akkuma asii ilaaltan maal ta'a? Ol qajeela. bx immoo gara maalitti? Gara bitaatti qajeela jechuudha. So amma kofa 37 degree kanaaf oppositiin eenyu adjacentiin eenyu kan jedhu qofa ilaaltu jechuudha. So kofa kanaaf oppositiin by dha akkuma ilaaltan roga fuullee jechuudha. Opposite jechuudha roga faallaa kofa sanaa jiru. Adjacentiin immoo roga ollaa kofa kanaa kan ta'e kun hypotenuse bx dha jechuudha. Kanaafuu bx maaliin hojjetama jechuudha?
cosine function dha maaliif kuno cosine of theta is equals to adjacent over hypotenuse jedha waan ta'eef jechuudha. Sanaafu adjacent keenya bx maal ta'a amma adjacent ta'a. Hypotenuse beta. Kanaafu times cosine of theta. Kallattiin negative maaliif it is in the left side from the origin. Origin irra gara bitaatti argama waan ta'eef jechuudha. So the x component of b will be negative b cosine of 37. Ega by ni mo positive ta'a waan ta'eef y component of b will be b sine of 37 degree. Kuni positive dha, kuni negative dha. Maaliif kuni kun akkuma ilaaltan asii ol qajeela. Xaan immoo asii dalga qajeela waan ta'eef jechuudha. Okay, c itti dabalu. C immoo kwaadiraantii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Koofni siin sarara yaarraa qabu 53 degree dha kun iddoo kanatti nuu kennameera jechuudha. Kanaafuu komponentii c bifa kanaan ijaarannaa jechuudha ammas. This will be c along y or the y component of the vector c, and this one is the x component of the vector c. Amma ka yeroo tokko tokko barattoonni yookiin immoo namoonni baay'een cx yookiin immoo x componentiin cosine function qofaan hojjetama jedhamanii akkasitti barattoonni sammuutti qabatan jiru jechuudha. Sun dogoggora guddaadha jechuudha. Koofni keessan eessa jiru kan jiru bichaa beekuu qabdu isin. Cx equals to cosine function or cy sin function jettanii qabatan taana dogoggora guddaa uumtu jechuudha. Wanta akkas jedhu hin jiru. Koofni keessan iddoon jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu koofa keenya kanaaf cy kanatti gadi sararre, cx kana dalga sararre, cy gara gadiitti, kanaafuu cy negatiiva ta'uu asumarraa argachuu dandeenya. cx gara bitaatti, cx negatiiva ta'uu arganna yookiin immoo kwaadiraantii sadaffaa keessatti ynis xnis negatiivaadha jechuudha. Ogummaa yookiin immoo beekumsa keessan herreegarraa isimmoo fiddan. Oppositiin eenyu ta'e amma immoo cx ta'e jechuudha laala. 53 degree angle kanaaf oppositiin cx ta'e. Maaliif koofni dubbachaa jiru koofa sarara yaa fi vector c gidduu jiru waan ta'eef jechuudha. cy immoo amma adjacent ta'e jechuudha. Kanaafuu waa'ee cx yommuu dubbannu cx opposite koofa kanaatti waan ta'eef waa'ee sin dubbachaa jira jechuudha. So sin of theta opposite over hypotenuse. Oppositiin keenyan cx dha. Cx is equals to hypotenuse is c times sin theta. The direction is in the left side it will be negative. So x component of c will be negative c sin of 53 degree. Negative c sin of 53 degree. Negative kan jenneef gara bitaatti waan argamuuf origin irraa. Sin sababni fayyadamneef opposite side koofa 53 kana waan ta'eef. Y biras dhaqa, y bira c y bira immoo dhaqtan inni kun roga ollaadha yookiin immoo adjacent side dha jechuudha. Asii gadi argama waan ta'eef negative kanaaf jennee jechuudha. So the y component of vector c will be c cosine of 53 degree dhaan argama jechuudha. D bira dhaqa. D'n vector isa magariisaan barraa'e kanadha jechuudha. Immoo ka'e kanadha jechuudha. So vector d x componentiin qabu jechuudha. Kanaafuu kallattii isaa qofa ilaallee magnitude d dha jechuudha. Downward direction irra jira waan ta'eef yookiin immoo origin irraa gara gadiitti argama waan ta'eef the x component of vector d will be 0. X componentiin 0 ta'a jechuudha. Y componentiin immoo negative d ta'a jechuudha. Y component of vector d negative d sababni negative jenneef asii gadi waan argamuuf jechuudha. E bira geenya jirra yookiin vector isa xumuraa bira geenya jirra jechuudha. Isaafis komponentii keenya bifa kanaan ijaaruu dandeenya jechuudha. E along x in sarara xaara kanatti kan sararamu kana ta'a. E along y immoo asii gadi kan sararamu ta'a jechuudha. Egaa komponentii dhuma keenya irraa ex in garamitti argama origin irraa gara mirgaatti. Ey immoo asii gadi. Kanaafuu ex in positive, ey negative ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Then which component is the opposite side of the angle 30 degree? E along y. Opposite side in koofa kana eenyudha? Ey dha. Kanaafuu ex in adjacent dha waan ta'eef adjacent immoo cosine function dhaan barbaadama jechuudha. Kanaafuu ex in positive waan ta'eef maal ta'a? Ex cosine of 30 degree ta'a. Ey in opposite dha waan ta'eef gara gadiitti argama waan ta'eef the y component of e will be negative e sine of 30 degree din argattu jechuudha. Xumurree jira. Bifa kanaan argattu jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aaf qabadde kanaan isinitti addeessa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti 2.4 product of vectors kan jedhu jalqabna jechuudha. Hamma ammaatti channel subscribe godhuun jirtu taana maaliif video subscribe gochuudhaan maatii taatan immoo video like share gochuun hiriyoota keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battalii hojjetame akka isin bira gahuuf
mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuu hin dagatinaa. Caalmatti immoo deeggaruu barbaannan viidiyoo keenya ilaaltan VPN banadhaa. Viidiyoo itti aanu immoo arginutti fayyaa nagaa naaf ta'aa. One love.